Welcome back to another reaction for the Holy Grail of Eris episode 8. リリー様のメッセージは観光冊子を破ったものに書かれていました。鍵に刻印されていた P10 は10ページのこと、そして地図の E3 はここです。サンマルクス広場。 I mean, still quite big よ of く an 気づいた area. な。おそらくオーラミュンデ家の寄贈品がある場所。歴史資料館ね。それでこの聖典でもすごく歴史的価値が高いものなんじゃ。だからよ、あの女は普通じゃないと言ったでしょ。あったぞ。Are we just stealing it? Are you just writing in it? 手紙。I mean, that was pretty quick. 昔から負けることが大嫌いだった。私は女神に選ばれた特別な人間なのだと信じて疑わなかった。あの日までは。Because Scarlet? ごらんリリー、あれがカスティエル家のお姫様だよ。You were 5. Did you really imagine at 5 you were chosen by God? 負けた。生まれて初めてそう思った。はじめまして、リリー・オーラミュンデと申します。あら、ひどいお顔ね。いきなり失礼ではありませんか。それにあなたもお名前をおっしゃるのが礼儀です。スカーレット・カスティエルよ。でも先に無礼なことをしたのはそちらだわ。お前、私に意地悪な気持ちを持っていたでしょ。そういう振る舞いはレディーとしてド三流なのよ。どす？お母様の口癖よ。それが私とスカーレットの出会いだった。それから数年後、療養中の第一王子の遊び相手に選ばれた私とスカーレットは王室の避暑地で共に過ごすことになった。お前、口が聞けないの？無礼だぞ。私が誰だか知らないのか。あら、おバカさんね。きちんと名乗らない相手のことを知ってるわけないじゃない。I mean, fair. カーレット。エンリケだ。Cool. Doesn't really give us much. ついてらっしゃい。いいものを見せてあげるわ。綺麗だ。でしょ？屋敷の中にいるばかりではもったいなくてよ。だって世界はこんなに広いのだから。あら、間に合わなかったわね。先生が部屋に戻る前に提出しないといけないのに。また泣いてる。ではリリーが時間を稼いであげましょう。私は手伝わないわよ。めんどくさい。リリーどうされました？ほら、ぼさっとしてないで課題を出しに行くわよ。でもリリーが。そのリリーが行けと言っているのよ。I mean, it feels like Lily also
gave Enrique a lot of stuff. So how did it come to him marrying Scarlet instead of Lily? その頃になると殿下は次第によく笑うようになっていった。やがて二人は婚約し、このまま結ばれるの。 Okay. Again, I wonder why not Lily. I feel like Lily would fit better, personality-wise. On the other hand, interesting, so Enrique gave her the earrings that she wore all the time. And she held on to. Because she always presents a very cold exterior, even as a ghost. Although she seems to care quite a lot about Constantine, whatever, Connie. So maybe she cared a lot about Enrique as well. But she never really was able to show it. やがて二人は婚約し、このまま結ばれるのだと思っていた。 Otherwise, I feel like she would not have kept the earrings and used them everywhere. セシリア・リュゼの出現で運命は狂い始める。殿下、どういうことでしょうか。スカーレットが毒殺なんて、そんな卑怯な手を使うとでも。リュゼ邸で月光石の耳飾りが見つかった。間違いなく私がスカーレットに送ったものだった。だが私は処刑なんて望んでいない。そんなこと望むわけがない。 At this point, wasn't it already clear that he was getting too close to the other girl? That is why this all more or less transpired, right? Because he got too close to the other girl and it did not seem like he would be together with Scarlet anymore. So him being wishy-washy here is pretty cowardly. はい。なんとかならないのですか。無理だ。陛下がご決断された。国王陛下が。What do you mean it's hopeless? You are the prince. If someone can overturn that or help overturn it, then it would be you talking to the king. おかしい。子爵令嬢の暗殺未遂ごときで国王陛下が動くなんて。そもそも娘が処刑されるというのにカスティール公爵は何をしている。動けないのか、それとも動かないのか。公開処。 Never really thought about the dad. Sure. I mean, it is all kinds of weird. 刑ですって？上等じゃない。最後に笑うのはこの私だということを嫌というほど思い知らせてやるわ。運命はどうなるか。 Also, public execution feels. I mean, from the very beginning, this all felt really off. How she, Cecilia or whatever, got into the position she was in, the king being so involved. I never thought about the Duke or Scarlet's father not really doing much. わからない。気づけばスカーレットの死から8年が経っていた。その頃の私は貧しい人々を救う活動に打ち込むようになり、 I guess this is where you met Cecilia? 子供たちへの教育を行う拠点を探していた。そんなある日、
セシリア、どうしてこんなところに。キリキキリクク。やはり朗報だ。エリスの聖杯がようやく再開される。遅すぎる。何年待ったと思ってんのよ。ま、二度目の失敗は許されないわけだしね。俺たちもファリスも。それで守備はどうだ。すでにリュゼシャクもジャッカルの楽園で薬漬けにしてあるし、メルビナから密輸した爆薬を運ばせている。いつでも反乱を起こせるわ。それは上々。 What is the Holy Grail of Eris? And if they were ready 2 years ago, why did it take so long? 今のは何？爆薬、反乱、エリスの聖杯、まさかファリスによる侵略行為。この日から私は密かに情報を。 I mean, that just feels pretty stupid. I understand doing a revolt and stuff. It doesn't really make much sense. She's a princess at this point. They just have to wait for the king to die at some point. Maybe help. She's then on the throne next to the then king, Enrique. Gets rid of him and bam, she's a queen. They get closer to Faris. And then maybe she marries whoever is going to be on the throne of Faris. You know, make it seem like the king of Faris dies, the prince is on the throne, he doesn't have a wife. The only wife that would be suitable is Cecilia, bam. And now you have a united nation. Again, she is in a position where this could be done instead of a military invasion. 集め始めた。お互い干渉しない条件で結んだランドルフとの契約結婚も自由に動くには都合が良かった。負けた。強えな、嬢ちゃん。で、聞きてえのは楽園のことだったな。あれは鳥が運んでくるんだ。鳥？暁に鳴く鳥。ダエグガルセっていう組織だ。ダエグガルス？ま、気をつけろよ。あいつらに目をつけられたら終わりだぞ。状況は八方塞がりだった。あらゆる場所に彼らは入り込んでいる。私なんかに打つ術はない。So they had their sights on her, but she was still able to hide information. I mean, they are doing a horrible job. リリー様だ。もし戦争になれば真っ先に犠牲になるのは身寄りのないこの子たち。リリー様、どうしたの？キリキキリクク？もしこれから先に私に何かが起きて私のことを尋ねてくる者がいたらこの呪文を唱えるの。少しでも反応したらそいつはとっても悪い人だから。その時はみんなを連れて一目散に逃げなさい。できるわね、トニー。どうしたの？その時はリリー様も一緒じゃないと嫌だよ。そうだよ。リリー様、リリー様、やだよ。俺、リリー様に良くないことが起きないように何でもするよ。だから。Not very successful in that, I guess. どうしたら
どうしたらこの子たちの未来を守れるだろう。決めたわ。最後に一つ賭けに出よう。殿下、ご無沙汰しております。My assumption would be that he's also under the drug. Because Scarlet got executed because the king is seemingly also under the same influence as the other ones. And if the king is on the side of these, Holy Grail of Eris pursuer, Dark Gallus or whatever, why not just give over the country? At this point, a lot of this stuff is getting weird. セシリアに会いに行くそうだな。何か問題でも。And he is not trustworthy at all. He's probably already gone as well. 心配していただけるのですか？ご自分の妃に会いに行くだけなのに。殿下がセシリアと結婚したのは愛した。Then why are you marrying her? Why are you even close to her? What? God damn. だからではない。何か目的があってのことのはず。きっと殿下も何か気づいているのだろう。でもまだ何も変わっていない。まったく、8年間も一体何をやっていたのですか。土産流。まだ諦めてはいないのでしょ。It's not even Cecilia that did it. Your dad. It would be something else if you just went against your dad. I don't know, killed him or whatever. But Cecilia... 泣き虫なのは相変わらずなのね。でしたらリリーが時間を稼いであげましょう。さすがリリー、素晴らしい考えね。ありがとうございます、セシリア王太子妃殿下。I don't understand why he decided to marry her. For what reason? まずはレダ通りの教会の修繕に着手したいと考えています。うん。そういえば先日、妃殿下を拝見いたしました。あら、私がそんなところに行くとでも？どこでとは言っておりませんが。ところで妃殿下はエリスの聖杯という言葉に聞き覚えはございませんか？もしご存知でしたら計画の見直しをお勧めします。もう失敗は許されないのでしょ？ So that is why they shelved the plans for the time being, because it was too risky. Also, the question is, they are saying that they are not allowed to fail again. Another failure is they cannot afford. Then the question is, when did they fail before? Especially you were like a child at that point. Does it have to be... Is it regarding Scarlet? Because they're saying explosives, they would do a lot of rackets, they would start a revolt. Maybe before the revolt was centered around Scarlet as like a leader head or figurehead. It would explain somewhat why the king would get rid of her. But I feel like there could have been other choices. I don't know. At least we now have an idea why they didn't enact the plan before. 所詮貴族の箱入り娘に過ぎない私に
奴らの計画を阻止することは不可能だ。だけどこのまま負けっぱなしなんて冗談じゃない。セシリアたちはもう失敗は許されないと言っていた。ならばそれを利用しよう。情報は筒抜けだと牽制し、計画を遅らせてやる。偽物の鍵を見せつけたのは奴らを誤解させるため。私がそのまま逃げ切れば誤解は真実になる。私が知り得た本当の真実は資料館の中だ。However, no one would find that clue without the key. エリスの聖杯を破壊しろ。私には無理だったけど、ここから先は誰かに託そう。未来を生きる誰かに。それは神を神とも思わないほど傲慢で誇り高く、危険を顧みず誰かのために奔走できるとんでもないお人よし。そんな人間がいたらまさに奇跡ね。でも奇跡を信じたっていいじゃない。奴らは来ない。賭けは私の勝ちだ。Did you poison yourself? Why? あの時どうしてスカーレットがあんな風に笑っていられたのか最後までわからなかった。でも今の私にとっては救いでもある。そうよ、スカーレットにできて私にできないはずがないものだって。リリー・オーラ・ミュンデは昔から負けることが大嫌いなのだから。Did you just commit suicide because she felt she would be unable to keep quiet if she got tortured? I mean, yeah, oh, yeah. I feel like a lot of the stuff, though, she has not left enough clues. Sure, with her dying, the plan of the Holy Grail of Eris is going to be put on hold because they don't know where the information is that she supposedly has, and they can't fail again. So they have to be cautious, okay. The problem is that unless someone like Scarlet would have investigated her death, no one would have found the key, and without the key, no one would have started investigating the book and then found the letter. So there is just a piece of information missing that she should have given. I don't remember. I don't believe the children had any kind of information. That would be one of the better ways to go about it. Tell the children something about it. Maybe tell the children to remember the painting. And you told the children to look out for people that react to the code word. Otherwise, I feel like a lot of coincidences for Connie and Scarlet to find the letter and then the key, which then also leads to finding the book, which I assume only has this information we just heard. つまりエリスの聖杯とはアデルバイドを侵略するためにファリスが計画した。 Again, if the king is already on your side, weird. Also, you also already have the princess on the throne or close. So also weird to do a military operation if you are so close to just take it over diplomatically. 軍事作戦である。
最後にこの手紙にたどり着いた者へ未来を託す。未来を託すか。私たちに一体何ができるんだろう。ねえ、ちょっと。アメリア、静かにしてよ。まだこの国にいるのがあの女にバレたら今度こそ殺される。あの女？ほら、私が集めてきたセシリア王太子妃に関する情報よ。うまく。I mean, first off, that's a lot of papers. Second, is it going to be that helpful? Sure, Cecilia's bad. Yeah, let's get rid of her and then the whole world is still alive? やりなさいね。というわけでして。ざっと見たところ、セシリアが娼婦の母を持つこと、それに気づいたケビン・ジェニングスが薬漬けの廃人になったこと、彼の入院先がセシリアの慈善団体が運営する聖ニコラス病院だと書かれているわね。セシリア王太子妃はどうして病院を？おそらくだけど、ジャッカルの楽園の効果を試していたんじゃないかしら。治療という名目でね。病院の元経営者はあのキャンベル伯爵で、セシリア王太子妃への仲介役はサイモン・ダルキアン、デボラの夫ね。あの人の。エンリケ、セシリア、ダルキアン、ナエゴガレスにファリスのタヌキども。こんなにごちゃごちゃしていたら誰に復讐すればいいのかわからないじゃない。ちょっとは私に気を使ったらどうなの？I mean, Cecilia has like her mother was a prostitute. Sure, who cares? I do not understand how so many people are on the Farsian side. That doesn't really make much sense. Maybe they are not, they don't know that they are more or less helping a different country take over their country. They may also not care because they got the money from the Jekyll drug and maybe that is all they need. こうなったら私の処刑に関わった人間を片っ端から引っ叩いてやるんだから。Also, the question still stands, what about her dad and the king? ちょっと待って。そのそうそうたる面々を誰が引っ叩くことになるんですかね。10年前の事件の捜査資料ね。He looked like a Farsian. スカーレット・カスティエル処刑の真相か。お前の婚約者がいろいろつっつき回してるみたいじゃねえか。おいおい、おっかねえ顔で睨むんじゃねえよ。言っとくが俺、お前の上官だからな。しかも総司令官だからめっちゃ偉いからな。なんか言えよ。ま、興味を持つ気持ちはわからんでもねえがな。そういえば、あなたが謀反の疑いをかけられ、処刑される寸前まで追い込まれたのも、ちょうどその頃でしたね。それより今はファリスだ。失踪した第七殿下の件は何か分かったか？いえ、使節団の代表ケンダル・レバインにそれとなく探りを入れてみましたが。一体何のことですかな？表に出す気はないようです。そうか。あちらでは現国王が病に倒れ。Succession dispute, huh? Again. It would have been so easy to do diplomatic takeover. 王位継承争いが起こっていると聞き及びましたが。それだけじゃねえ。ファリスにおける通貨の改鋳、他にも火薬に鉄、大型荷馬車の生産量が急激に伸びている。おそらくは戦争の。How are you preparing for war
when your king is sick and the succession supposedly is in dispute. I feel like there would be no sense preparing for war. So I assume it's a smokescreen. There is no real dispute. Maybe the king is not even sick. ああ、もしそうなら相手はこの国アデルバイドだ。そこに大義はあるのでしょうか。大義だ。そんなもんでっち上げりゃいい。昔からその手の工作は得意だからな、奴らは。だがさせるわけにはいかない。それが生かされた人間の役目だからな。Again, pretty weird that we have people actively working with a potential enemy. Because they also have to imagine, should the other country take over their country, that they would lose all the wells they have acquired. 捜査資料のすべてに目を通した。だが。やあ、また会ったね。Who are you? 聖杯の娘。聖杯の娘。Why are you calling her a Holy Grail girl? 聖杯の娘。グレイルさんでしょ。 Yeah, but not holy. グレイルはファリスの古語で聖杯という。 So you are also from there, okay. 意味なんです。 So not friends, enemies. ファリスのものか。そちらはランドルフ・アルスター伯爵だね。今日はあなたに話があってきた。なぜ私の名を。うちのケンダルが世話になったそうじゃないか。ファリスの第7王子ユリシーズ殿下がここアデルバイドで誘拐された。その報復行為を大義名分としてファリスはこの国に戦争を仕掛けようとしている。だがそれはでっち上げだよ。誘拐を行ったのは Yeah, this is also... I mean, these guys, these gallows, they have to be connected to someone for it to make sense. ダイグガルス、奴らが裏で糸を引いているんだ。じゃあ、あなたたちは。いかにも我らはファリスの人間だよ。ただ第三殿下アレクサンドラ王女から使わされた反戦派です。反戦派。頼む、どうか一緒に戦争を止めてほしい。リリーの残した手紙の通りね。10年前の計画はエリスの聖杯はどうして失敗したんでしょうか。知らないのか。スカーレット・カスティエルが処刑されたからだよ。そういうことか。So they did want to use her as the figurehead or whatever, because again, the whole idea is to start a revolution or revolt, and for that you need someone to have the people get behind. Scarlet had a lot of charisma. She probably had a lot of people that would be following her. And you would have her as the figurehead if she wants to or not. That is my assumption. But all things together, so we have the 7th prince, he is collateral. The 3rd princess or whatever, she doesn't want a war. Someone does want a war, seemingly. And that person has to be connected to Gallus. Because otherwise it wouldn't make sense. You need someone in the royal family to be connected. In Ferris royal family. Because otherwise this organization would just start a war between these two countries to then what?
they don't really get anything out of that. It's not like they are selling weapons. So there has to be some prince or whatever behind that to support them. They also kidnap the prince to get the justification, which is weak at best. I don't really know under which circumstances the prince got abducted, because he should have had guards from his own country with him. Again, it would be a weak justification anyway. Also, so what I assume is happening, because the king is sick, they all the children probably gather around and are like, the seventh prince got stolen, they are saying they don't know where he is, they are clearly lying. Should we declare war or not? And then they just have like a democracy essentially and vote who wants war and who not. Because otherwise we don't really have anyone who can decide to start the war. As long as the king is still alive. と揃えてきたか？カスティエル公爵。スカーレットの母親はアリエノール・シボラでしたね。彼女は隣国ファリスが巨大な帝国だった頃の最 I totally forgot about that storyline, yeah. He had like specific blood of a big person, strong person, whatever. 聖官のコーネリア直系の子孫。アデルバイド王家は赤紫の瞳。対してファリス王家は青紫の瞳。Right, I did mention last episode that she had both. そしてファリスでは赤と青が均等に混じり合ったアメジストの瞳は別の意味を持つ。おそらくエリスの聖杯の真の目的とは旧ファリス帝国皇族の血を引くスカーレット・カスティエルを神王に祭り上げ、First off, why did you need to execute her without anyone knowing? Second, why would Eris, all these people, why would they do something? Because they wanted to install a descendant of the old imperial family, Scarlet Castile, on Adelbaide's throne, which she was on the way. She was engaged to the prince, she would have married the prince, would have been the princess, the king at some point would have been abdicating, and she would be essentially on the throne. She would be the queen, and Enrique the king. So they would have succeeded. Why try to do something else? カスティエルを神王に祭り上げ、アデルバイドをファリスの属国とする計画だった。しかし10年前。I still don't understand, because it sounded like they had a plan. They did something behind the scenes to help Scarlet become the queen. Why? What did they do? スカーレットは処刑され。Or where the king and the duke were like, you know, yeah, we decided Scarlet would be the fiance of the prince, but we found out she has a lot of power or whatever, so we just kill her. I'm assuming the king acted because someone behind the scenes was doing stuff, and Scarlet was a big piece in the middle, so he got rid of that. It's just weird. Again, we have multiple ways. Okay, so the king just killed Scarlet because he found out Scarlet could be the descendants of this big queen, and he was like, nope, not having it, kill her, which would be stupid. Why did you even
get her to be the princess. You could also just exile her. Second option would be someone of this group, the Dark Gallus, whatever, did something to help Scarlet, which would then be the reaction of the king that he found out and executed Scarlet. The question is, why would the Dark Gallus do something behind the scenes whenever Scarlet is already a princess? She's already on the way to the throne. That is your goal. That was your goal. Why would you do anything to potentially destroy that? Doesn't really make much sense from both of these options. 計画は頓挫。寝首をかかれようとしていたアデルバイドは彼女の死によって救われ And? た。Why? Why kill him? いや、何者かがそうなるように仕向けたのでは。つまり私の処刑はお父様のせいだったということね。私が処刑されたおかげでアデルバイドはファリスとの戦争を免れたんでしょ。お父様なら国のために娘を売るくらい平気でやるわよ。カスティエル公爵がそんな残酷なことが。行こう、スカーレット。は？今からカスティエル公爵に会いに行こう。彼はそんなに簡単に会える人間じゃないぞ。今日がダメでも明日があります。諦めなければきっといつかは会える。だから私は今日公爵に会いに行くんです。 So they were like, yo, we need to sacrifice Scarlet because there is a chance, just a chance, that whenever she gets on the throne, that Ferris, that Adalbite would be a vassal to Ferris. I mean, who's saying that? Just because she is a descendant of this queen or whatever, theoretically Ferris should be under Adalbite's rule then, because they have the real queen on their throne. Makes absolutely no sense. And then it's all, you knew who Scarlet was, right? You are the father. So you knew who her mother was. And you were still... It doesn't really make sense, and unless there's more behind that. Already the assumption that Scarlet would sacrifice Adalbite to be a vassal under Ferris is questionable. The Scarlet we have seen would probably never be under anyone's rule. So I don't feel stupid. わかった。公爵との面会の手はずを整えよう。お目通りありがとうございます。カスティエル公爵。こちらが婚約者のコンスタンス・グレイルです。はじめまして。それで誠実のお嬢さんは私に何が聞きたいのかな。スカーレットを処刑台に送ったのは公爵ですか？ Again, I feel like it doesn't really make much sense. All the motives are fine, or how all the characters move. I feel like
is not really... It doesn't make sense. It just doesn't. Him more or less agreeing to kill his daughter because his daughter could put Autobite under Ferris' rule or as a vassal, which, shocker shocker, it could be anyone. The prince, Enrique, could go on the throne and be like, I'm gonna be a vassal under Ferris. Why is Scarlet supposedly so much more dangerous? I don't know. Doesn't really make sense for me.